Okay, thank you, Lincoln. Number what is the bathroom? Okay, okay. Okay, now we see exercise, dear students, 2.3. Exercise 2.3. Exercise 2.3. I am giving a sum for your reference. Okay, homework. This is homework. Z1 equal to 3. Z equal to minus 7i. Z3 equal to 5 plus 4i. Okay. Then show that Z1 into Z2 plus Z3 equal to Z1 into Z2 plus Z1 into Z3. This is question number 1. Then question number 2. Z1 plus Z2 into Z3 equal to Z1 into Z3 plus Z2 into Z3. There are two questions. Okay, right. In classroom, we have seen first question or second question. Okay, which question can I take the class? Second one. Okay, first one is homework. You take this is homework. Now I am going to teach second one. Z1 plus Z2 into Z3 equal to Z1 into Z3 plus Z2 into Z3. Okay, students. First one. Given Z1 equal to 3. Z2 equal to minus 7i. Z3 equal to 5 plus 4i. Okay, left hand side LHS. Z1 plus Z2 into Z3. Z1 is 3 plus Z2 plus Z2 means minus 7i. This is Z2 into Z3 5 plus 4. Okay, Z1 is 3, Z2 is minus 7i into this is Z3. Reduce 3 plus into minus 7i into 5 plus 4i. Now we multiply two complex numbers. இரண்டு கலப்பெண்களையும் பெருக்க வேண்டும். 3 into 5 15. 3 into 4i 12i minus 7 into 5 minus 35i minus 7 into 4 minus 28 I into I square value minus 1, so that we make positive. 3 into 5 15. 3 into 4 12i minus 7 into 5 minus 35i minus 7 into 4 minus 28. I into I means I square minus into minus plus. 13 க்கு 3 மீதி 1 2 2 plus 2 4. இதிலிருந்து போச்சுனா minus 3. 5 ல இருந்து 3 போயிடுச்சுனா 3 ல இருந்து 1 போச்சுனா 2 I. This is left hand side Z1 plus Z2 into Z3. Okay, then we have to find Z1 into Z3, then Z2 into Z3. Okay, Z1 into Z3, right hand side point RHS. Z1 into Z3. What is Z1? 3. Z3 means 5 plus 4i. Let me multiply பண்ணுங்க. 15 plus 3 into 4 12i. Okay, next one Z2 into Z3. Z2 into Z3. Z2 means minus 7i into Z3 means 5 plus 4i. Okay, Z2 into Z3. Now we are multiplying. Minus 7 into 5 35i minus 7 into 4 minus 28. Okay, I into I
I square. The value of I square is minus 1, so that plus. Minus 7 into 5 minus 35 I minus 7 into 4 minus 28 I into I square, so that plus Z2 into Z3. Okay, we can add the two terms. Therefore, Z1 into Z3 plus Z2 into Z3. Adding right hand side, both results. First result, second result. First result, 15 plus 12I plus second case, Z2 into Z3 minus 35I minus 35I plus 28. Second result. Okay, now we can add the two results. How can we? First take the real number. 28 plus 15 add பண்ணாச்சு 13 க்கு 3 மீதி 1 2 2 4 43. That is real part. This is imaginary part. Okay, minus 35 ல இருந்து 12 போயிடுச்சுனா minus 2, 5 ல இருந்து 2 போயிடுச்சுனா 3 I. Okay, 43 minus 23 I. 15 plus 28 reduce பண்ணா 43. 35 ல இருந்து ஒரு 12 போனா minus 23 I. How the results are? This is left hand side, this is right hand side. Therefore, we prove Z1 plus Z2 into Z3 equal to Z1 into Z3 plus Z2 into Z3. Okay, என நிறுவப்பட்டது. என நிறுவப்பட்டது. Okay students, understand? Do you understand? See the problem? So now I complete second case. Can you do the problem first question as homework? How can we do you? Z1 into Z2 plus Z3. This is left hand side. You find the left hand side first. Then Z1 into Z2. Then you find Z1 into Z3. Adding the two results, you get the same result. Okay? This one is homework. Okay students? Okay. Now we see additive inverse, multiplicative inverse. How can we? Additive inverse, additive and multiplicative inverse. கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் நேர்மாறு. Okay, additive and multiplicative inverse. How can we? Let first one. Z equal to A plus IB. This is a complex number. Additive inverse means additive inverse. கூட்டல் நேர்மாறு. Okay, கூட்டல் நேர்மாறு inverse. How can we? That is minus Z. Minus Z. Multiply பண்ணுங்க. Z equal to A plus IB. Minus Z means minus A minus IB. This is கூட்டல் நேர்மாறு கலப்பெண். Okay, additive inverse. Multiplicative inverse. How can we find multiplicative inverse? Number 2. Multiplicative inverse means பெருக்கல் நேர்மாறு equal to Z inverse. How can we write? Z inverse. Z inverse. How can we write? 1 by Z. Z inverse means we can write 1 by Z. Okay. That is 1 by
What is z? A plus ib. Okay, 1 by z means 1 by a plus ib. In this case, if there is a imaginary part in denominator, பகுதி கீழே வரட்டும், பகுதியில் ஒரு கற்பனை பகுதி வந்ததுன்னா அதை எப்படி நீக்கிறது? How can we remove? By multiplying its conjugate on both numerator and denominator. இதனுடைய இணை எண்ணால் மேலைங்களையும் பெருக்க வேண்டும். எப்படி? Conjugate a minus ib by a minus ib. When we multiplying the two terms, 1 into this one multiply பண்ணா a minus ib, a plus b into a minus b, what will happen? A square minus b square, a square minus b square. Okay, a minus ib, a plus b into a minus b, a square minus b square, a square minus b square na b square, I square na I square value minus 1, so that plus, separate the term, equal to a by a square plus b square. This is real part, minus I into b by a square plus b square. This is imaginary part. A by a square plus b square, real part, minus I into b by a square plus b square. This is imaginary part. This is z inverse, multiplicative inverse. பெருக்கல் நேர்மாறு. What is the meaning? பெருக்கல் நேர்மாறு எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? z equal to a plus ib, additive inverse, கூட்டல் நேர்மாறுன்னு சொல்லிட்டா மெய்ப்பகுதியும் மைனஸால் பெருக்கணும், கற்பனை பகுதியும் மைனஸால் பெருக்கணும். மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ், பெருக்கல் நேர்மாறுன்னு சொன்னால் z power minus 1 equal to z inverse equal to, we can write 1 by z. 1 by z equal to 1 by a plus ib. என்னுடைய காஞ்சுகேட்டால் மேலங்களையும் பெருக்கணும். If denominator term is in imaginary, denominator termல I வந்தாலே இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு காஞ்சுகேட்டால் மேலங்களையும் பெருக்கணும். Multiply by the conjugate on both numerator and denominator. 1 into this term, denominator is a plus b into a minus b, that is the form. So that we apply the formula a square minus b square. b means ib, square பண்ணிருக்கேன், b square பண்ணா b square, i square பண்ணா minus 1 into minus 1 plus. Separate real and imaginary. a by a square plus b square minus I into b by a square plus b square. This is multiplicative inverse. Okay, right. பெருக்கல் நேர்மாறு. Now exercise 2.3, exercise 2.3, question number 3. If z1 equal to 2 plus 5i, z2 equal to minus 3 minus 4i, z3 equal to 1 plus I, find the additive and multiplicative inverses of z1, z2 and z3 ஆகியவற்றின் ஆகிய கலப்பெண்களின் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் நேர்மாறு காண்க. கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் நேர்மாறு காண்க. This is the problem, exercise problem 2.3, third question. Okay, how can we do this problem? given கொடுக்கப்பட்டது. Okay, one by one கூட எழுதிக்கலாம். First z1 உடைய additive inverse, z1 இன் கூட்டல் நேர்மாறு additive inverse of z1 என்ன வரும்? minus z1 minus 2 plus 5i. Okay, ரெண்டையும் குறிய மாத்துங்க. minus 2 minus 5i. This is additive inverse.
minus z1 minus z1 minus 2 minus into plus minus 5i. This is additive inverse கூட்டல் நேர்மாறு. Number 2, multiplicative inverse. பெருக்கல் நேர்மாறு z1 power minus 1. We can do the problem only step method. Another method we write straight formula method. What is the formula? A by a square plus b square minus I into b by a square plus b square. This is the formula. Okay, right? A means a is 2, b is 5, 2 by 2 square plus 5 square minus I. A is 2, b is 5, 2 square plus 5 square. That's all. 2 by 5 square not 25 plus 4 29 minus 5i by 29. Okay, this is z1 power minus 1. Multiplicative inverse of z1. z1 in பெருக்கல் நேர்மாறு. We are write the formula. Applying the formula directly. A square plus b square 25 plus 4 29 minus 5i by 25 plus 4 29. That is the answer. This is additive inverse கூட்டல் நேர்மாறு. இது பெருக்கல் நேர்மாறு. இதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி வந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் சம்ல போட்டு காமிச்சேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் z2. z2 equal to minus 3 minus 4i. Additive inverse கூட்டல் நேர்மாறு equal to minus ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. Minus into minus plus 3 plus 4. This is additive inverse multiplicative inverse பெருக்கல் நேர்மாறு z2 power minus 1. What is the formula? A by. Another method is step method, 1 by 1. Okay, conjugate எடுத்து போடுற method ஒரு method. This is formula method. Another method is z2 power minus 1 means we can write 1 by z2. 1 by z2 means minus 3 minus 4. What can we do? We multiply by its conjugate. என்னோட இணை என்னால மேலங்களின் பெருக்கணும். Conjugate என்ன? minus 3 plus 4i. minus 3 plus 4i. I am doing the problem in another method. This is first method, formula method. A by a square plus b square minus I b by a square plus b square. This is the first method. This is second method. z2 power minus 1 equal to 1 by z2. z2 க்கு வேல்யூ எழுதிருக்கேன். இதுக்கு கான்ஜுகேட் எடுத்து மேலங்களையும் பெருக்கணும். What is conjugate? இணை என்ன? ரியல் பார்ட். மெய்ப்பகுதியை ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு முன்னாடி வர சைனை மட்டும் மாற்றணும். சேஞ்சிங் த சைன் ஒன்லி இன் இமேஜினரி பார்ட். ரியல் பார்ட்டை ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. அப்படியே தான் வச்சுக்கணும். இமேஜினரி பார்ட்டுக்கு முன்னாடி மைனஸ் வந்துருக்கு. ப்ளஸ் 4i by 4i. தட் இஸ் கான்ஜுகேட். ஓகே, மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 1 into this. கீழே a minus b into a plus b. a square minus b square. 9 minus 16. I square no, I square value minus 1 plus minus 3 by 25 plus 4 by 25 into I. This is z2 power minus 1. Multiplicative inverse. Okay, understand? Take this one as homework. Take this one is homework. Homework பண்ணுங்க. Again, I give 1 or 2 sums. Homework. Find additive and multiplicative inverses. கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் நேர்மாறு காண்க. 1 is a 3. The problem is 1 plus I. 2 minus 2 minus I. 3 minus 5 plus 4i. 3 problems. First you find additive inverse,
Then we find multiplicative inverse. How can we do the problem? We can do two methods. Only direct method. Write the formula directly, substitute the results. Another method, step method. One by one கண்டுபிடிச்சு conjugate ஆல multiply பண்ணு. In the two methods we get same result. Result ரெண்டு எப்படி வரும்? சேமா தான் வரும். ஒன்று இந்த மெத்தடில் போடுங்க, இது இல்லைன்னா இந்த மெத்தடில் போடுங்க. Okay? Right. Now we complete three exercises, 2.1, 2.2, 2.3. Now we have to complete three exercises. Now we are going to see 2.4 exercise 2.4 போறோம். அதுல வர்ற சம்ஸை நம்ம பார்க்க போறோம். இது ஹோம்வொர்க் வீட்டில் உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. Okay. 2.4 na third question. 2.4 if z1 equal to 2 minus I, z2 equal to minus 4 plus 3I, find the inverse of z1 into z2 and z1 by z2. Okay, தமிழ்ல எனில் இன் ஆகியவற்றின் நேர்மாறு கலப்பெண்களை காண்க. Find the inverse of the complex numbers. Here the inverse means multiplicative inverse. Okay, here the inverse means which type of inverse? Multiplicative inverse. பெருக்கல் நேர்மாறு அப்படிங்கிற அர்த்தம். Okay, right. Question, எனில் ஆகியவற்றின் நேர்மாறு கலப்பெண்களை காண்க. Okay, find the inverses of the complex numbers. Given கொடுக்கப்பட்டது 2 minus I minus 4 plus 3I. How can we find the inverse? First you multiply the two complex numbers z1 and z2. z1 z2 ரெண்டு கலப்பெண்களை first பெருக்கணும். You multiply z1 into z2. 2 minus I into minus 4 plus 3I. 2 into minus 4 minus 8. 2 into 3 6I minus into minus plus 4I இரண்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் 4I minus into plus 3 minus 3I into I square means minus 1 so that plus 2 into minus 4 minus 8 2 into 3 6I minus into minus plus 4I minus into plus minus 3 I into I square means minus 1 so that plus 8 லேருந்து 3 போயிடுச்சுன்னா minus 5 ரெண்டே ஆட் பண்ணா 10I. This is z1 into z2. இதனோட இன்வர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, எப்படி போடலாம்? டைரக்ட் மெத்தடில் போடலாமா? இன்வர்ஸ் நேர்மாறு கலப்பெண் z1 into z2 power minus 1. What is the formula? A by a square plus b square minus I into b by a square plus b square. This is the formula. Direct method. This is a, this is b. Substitute பண்ணுங்க. Minus a means 5. A square plus b square. A square plus b square minus I into b is 10. A square b square. Okay, minus 5 by square பண்ணா 25 plus ஆயிடுச்சு plus 100 10I 25 plus 100 reduce பண்ணா minus 5 by 125 minus 10I 125. இதோட நிறுத்தினாலே போதும். இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணா 5 ஆல கேன்சல் பண்ணுங்க. இதை கேன்சல் பண்ணா minus 1 by
25. இதை 5 ஆல் கேன்சல் பண்ணால் 2i. இதை கேன்சல் பண்ணால் 25. This is inverse of the complex number. This is inverse of the complex number. How can we do the problem? First, we multiply the two complex number z1 into z2. ரெண்டு கலப்பெண்களை நான் ரெண்டையும் பெருக்கி இருக்கேன். Okay. Then the inverse of the complex number equal to a by a square plus b square minus I into b by a square plus b square. A is, this is b, a square plus b square minus I into b, a square plus b square. Square பண்ணா 25 plus 100, 125. 125. இதை கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன். So second question. z1 by z2. அதுக்கு inverse கண்டுபிடிக்கணும். Okay. There is two method. First, you find z1 into z2. ரெண்டையும் வகுத்தல் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் inverse ஒரு method. Another method, directly we find the inverse of z1 by z2 means, what is the inverse? Inverse equal to, 1 minute. Inverse of z1 by z2 in நேர்மாறு z1 by z2 power minus 1. What is the meaning? Power minus 1 means 1 by னு வரும். இது எப்படி எழுதலாம்? 1 by z1 by z2. That is reciprocal. இது மேலே போயிடுச்சு by z2. This is the inverse. Simple method. First method, you find the division of the two complex number. Then you find the inverse. ரெண்டு கலப்பெண்ணை வகுத்தல் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் inverse நேர்மாறு கண்டுபிடிக்கணும். Second method is the inverse of the complex number z1 by z2 power minus 1 is, minus 1 means that is the reciprocal, 1 by z1 by z2. z1 by z2 means reciprocal மேலே போயிடுச்சு. z2 by z1. Okay. z2, what is z2? Minus 4 plus 3i. z1, 2 minus i. This is z2 minus 4 plus 3i. z1, 2 minus i. Okay, z2 by z1. Reduce. How can we reduce? Multiply by the conjugate on both numerator and denominator. இதுக்கு conjugate என்ன? 2 plus i by 2 plus i. இங்க மைனஸ் வந்தா பிளஸ் ஆல மேலங்கேலி பெருக்கிருக்கேன். ரெடியூஸ் பண்ண என்ன வருதுன்னு பாருங்க. கீழே a minus b into a plus b. What will happen? a square minus b square. Okay, a square minus b square. மேல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. minus 4 into 2 minus 8 minus 4 into i minus 4i 3i into 2 6i 3 into 1 3 I into I square means minus 1 minus 3. Okay, how can we? A minus b into a plus b means a square minus b square. Minus 4 into 2 minus 8 minus 4 into I minus 4i 3 into 2 6i 3i into I square means minus 1 into 3 minus 3. Okay, reduce. Minus 11 6 இலிருந்து 4 போயிடுச்சுனா 2i 4 I square by I square value minus 1 முன்னாடி ஒரு minus plus 1 minus 11 by 5 2 by 5 into I. This is what? Inverse of division of two complex numbers. Okay, right. This is product z1 into z2. Then we find the inverse. இதுக்கு நேர்மாறு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். Direct method, formula method. Number 2, next method, inverse of division of two complex numbers. இரண்டு கலப்பெண்களினுடைய வகுத்தல் அப்படினா z1 by z2 power minus 1. This is the reciprocal. 1 by னு போட்டுக்கலாம். z1 by z2. Reciprocal ஆயிடுச்சு. மேலே போயிடுச்சு. z2 by z1. ரெண்டுக்கு வேல்யூ எழுதியிருக்கேன். இந்த 2 minus i இப்படி வந்ததுன்னா இதனுடைய கான்ஜுகேட்டால மேலங்களையும் பெருக்கணும். Multiply by the conjugate on both numerator and denominator. மேலங்களையும் பெருக்கியிருக்கேன். ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 4 ஸ்கொயர் பண்ணா minus 1 plus ஆயிடுச்சு. Separate real part and imaginary part. This is the inverse of the two complex numbers. Okay, students, understand? I am giving one more homework, just like this method. Homework you do at home.
same time if z1 equal to 1 minus I, z2 equal to minus 4 plus 3I, find the inverses of z1 into z2 then z1 by z2 ஆகியவற்றின் நேர்மாறுகளை காண்க. Okay, this is homework. Can you do the problem? This is 2.4. Now we see. Okay, next week we are going to see rectangular form. Rectangular form right 3 plus 4I 5 minus 12I in x plus iy form. x plus iy வடிவில் எழுதுக. Find the real and imaginary parts. மெய் கற்பனை பகுதிகளை காண்க. This is the question in 2.4. Okay, right. How can we do the problem? Well, given let z equal to 3 plus 4I 5 minus 2I. Reduce the term because in denominator there is a imaginary part. பகுதியில் ஒரு கற்பனை பகுதி வந்திருக்கு. ஸோ இதை ரெடியூஸ் பண்ணணும். How can we? இதனுடைய கான்ஜுகேட் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே, எப்படின்னு பாருங்க. 3 plus 4I 5 minus 12I multiply this conjugate. கான்ஜுகேட்னா என்ன? மெய்ப்பகுதி ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது, கற்பனை பகுதியினுடைய குறியை மட்டும் மாற்றுங்க. 5 plus 12I கான்ஜுகேட் எடுத்து மேலேங்களே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். கீழே a minus b into a plus b, a square minus b square, a square minus b square, 3 into 5 15, 3 into 12 36I. Okay, 4 into 5 20I, 4 into 12 48, I into I square means minus 1. Okay, 3 into 5 15, 3 into 12 36I, 4 into 5 20I, 4 into 12 48, I into I square means minus 1, minus separate 25, a square பண்ணா 144, I square பண்ணா I square equal to minus 1 plus reduce 48 15 போயிட்டா எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்க, minus 33. ஓகே, இதுலேருந்து இது போயிட்டா 33, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க 56I, செப்பரேட் பண்ணுங்க minus 33 by 169 plus 56 by 169. This is rectangular form or question என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க, x plus iy form, x plus iy வடிவம் அப்படி எழுதிக்கலாம். This is real part, this is imaginary part. இப்படி வந்தால் இதுக்கு பேர் x plus iy form. கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்னு கேட்டாங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்னு எழுதுங்க. This is real part. அடுத்த ஸ்டெப்பில் ரியல் பார்ட் ஆஃப் z, மெய் பகுதி என்ன வந்திருக்கு, மைனஸ் 33 by 169. இமேஜினரி பார்ட்ஸ் கற்பனை பகுதி ஈக்குவல் டு ஐயை விட்டுருங்க 56 by 169. This is imaginary part. Okay students, எப்படி let z equal to, when imaginary denominator value is in imaginary parts, பகுதியில் ஒரு கற்பனை பகுதி வந்ததுன்னா அது கான்ஜுகேட் எடுத்து மேலைகளையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். என்னுடைய கான்ஜுகேட் ப்ளஸ்
மெய் பகுதியை ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. கற்பனை பகுதிக்கு முன்னாடி வர சைனை மட்டும் மாற்றி மேலேங்களையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பை த கான்ஜுகேட் ஆன் போத் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர். மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். a மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி, ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். மேலே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். கீழே ரெடியூஸ் பண்ண 25 144 ஆட் பண்ணால் 169 மைனஸ் 33 by 169 56 by 169 into I. This is x plus iy form. This is real parts. This is imaginary parts. மெய் பகுதி. இதுக்கு பேர் கற்பனை பகுதி. இதுக்கு பேர் என்னது? கற்பனை பகுதி. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்?